is that we must remain to enjoy what we fought for. Yes. That is the reason as to why we could never be participants or the killers of what we fought for. A wise man promotes, defends, and protects what he fought for. Yes. And therefore, it could not be well to see Luos being rallied on the road to kill the democracy, which themselves, they became the forefront and fighters of democracy. Yes, yes. And I want to say thank you for the Kisumu nation to have demonstrated openly and publicly to the Kenyans that indeed you mean what you fought for. Yes. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Hii ndio sababu watu wa ODM sijui kwa nini wale wako kwa totam. Wengine wameshaanza kulia ati Ruto anaongea mbaya, Ruto anasema nini, wanaanza kutoka. Wataki kuface reality na waseme wenye babu alisema juzi. Hapo hakuna kubembeleza Ruto ati hata kama anatuongelesha vitu zenye hazieleweki na bado tunambembeleza tu, tunakaa na yeye pamoja. Tunafaa ku stand on our grounds. Walisema Wajaluo ndio wana decide politics ya Kenya. Sasa Wajaluo kama ndio wana decide politics ya Kenya, hakuna venye Wajaluo wanaweza kuwa watu wa kubembelezana. Unabembeleza Ruto ndio umwambie, na anakuambia timara ubebe sufuria ati siku hizi sufuria imeenda. Sufuria haijaenda. Ke leaders gi hinyowa an ajapeng. An ajapeng. To jopeng no pogore paro. Sama wan e sector wabro riembo sector kaka ringo. Lakini when come to politics, ngato ka ngato nigi idea ne gi pache, ngato be samora anja politics. To je leader na mane sector kenja politics. So bedo nwa change idea okonyiso ni koro wan enemies. Koro wabeduru jok moko ma wise kendo man gi wisdom. Waburu bet jok moko maka uwil paro to koro uketo sigu. Jo siasa mwa wilore paro to gin giro mi hotel to giti mangowa. Giwinjore gi madho chai. Ibiro ka itongo nyawadu for nothing. Ibiro ka ipango kidie ndara gik manowe. Nwa winjo ka giwacho ni jolinda wananchi ne mane gi ng'anyo ema dhi chunge ng'anyo. Joma ga manyo chomo ko ng'anyo. Donge jolinda ground. To gima thagwa gi babo gi Sifuna. Game point margi en ang'o? Nikech ka nobiro Kisumu kae, noting'o bana mar babu ma governor men Nairobi. Sifuna the same noting'o bana mare men senator. Ginyiso ni en one term. One term ni kaka wan joluo. Wadhi gocho ne Gachagua, koso dhi gocho ne ng'a. Nikech gin gibiro ka kendo ne gibiro gi dhok mamit mane giyoyowa, magno ne gitero wa mbele 2032. Mama nok rach to gi sani ko gitero wa wan kaka wan jo Kisumu ok wada dok e ndara. Ng'ato yiene mondo mi owach pache, to mano konyiso ne I disagree openly gi wadu. Mar ariyo, sam wadhaw kaka wan joluo, wan ema waketho economy marwa. Nikech seche ma wadak kodi Kisumu ka, to koro wagore nikech jasiasa mwaka moro mobiro to kendo biro dok. Mano kane ka en gima ne kare. Wabed kaka joluo, wabed gi duol achiel. Duol achiel ne mosemiyowa wawinjore in each and every place ma wantie. To kwa dwa divide ni jomoko nitie one term nitie two term kaka jaluo. Wadhi koso gi mwadwaro to ok wadhi bedo machiegni gi sirikal as soon as possible. May God bless you. I want to send clearly this message to our brother and an MP, Honorable Samuel Atandi. I want to tell you that you must defend the integrity of the Luo nation. You must defend the reputation of the Luo nation. Luos were never known as goons. This is the community that was the first to produce the first Kenyan professor, the late Honorable David Peter Simon Wasau. The Luo community produced the first black ECOWAS lawyer, the late Argueng Skodek. You saw it recently when the Luo nation again produced the first black African to go and rule in the United States. And therefore we have always been known as a people of great minds rather than as a people of good orchestration. I want to say it very well here that the Luo nation can never be given an identity of being goons. And I want to condemn strongly any leader from the Luo community who stood up to mobilize people to ensure that the rally was supposed to be curtailed.
Babu Owino demonstrated that he was our son here. And I want the Luo community to copy-paste how other community play safely their politics. If you go to Central, you will find Ndindi Nyoro, you will find Kindiki, you will find Kimani Chungwa, you find Uhuru Kenyatta, you find Martha, and you find Gachagua. But all of them are given equal opportunity, treatment, space to sell their agenda. Why is it that here in Luo land, we want to protect it for a certain tribe? And therefore, I want to tell you, anybody whose name would have been mentioned, we want to tell you that we will not support you. If you want to be a leader who want to plant and breed goons here in Nyanza, Nyanza is not for goons. Nyanza is for great minds. We want to see great minds thriving here. But if you are a leader who is behind mobilizing our youths to go and be goons, we want to tell you that we are not afraid of you. We want to tell you that Nyanza must remain peaceful. Nyanza must remain a free democratic area whereby even Gachagua can come, Uhuru can come, Ruto can come, Wamalwa can come, Kalonzo can come, the way Raila used to do. Why am I saying this? If we make our environment hostile, they will make their environment hostile for us. We don't want our community to be isolated and be portrayed as a hostile community. I want to tell our leaders, you must trade with wisdom. If you are going to be labeled and be known and be identified as the one supporting Goonism, we want to see you talking about the issues of revitalization of our dead industries. We want to see you talking about our employment. We want to see you talking about our economic stability. We want to see you talking about our security. We want to see you talking about our education, but not collecting and paying handout to our youth. You are killing this community. If we all now become all goons, who will be the future leaders of the Luo community? We can never be enslaved to be goons. The Luo community was a respected community whereby even a Kikuyu would wish to give birth with a Luo. Even a Luya would want to give. Who is going to give birth with a goon? Who is going to sire a child with a goon? And therefore we want to say that for the sake of Goonism, please keep it aside. Thank you so much. Bunge power! Bunge power! Bunge power! Kusema one term iko sawa. Na venye rally ilikuja Kisumu, napongeza watu wa Kisumu kwa kukaribisha watu ya one term Kisumu. Hata kama kulikuwa na vita na nini, lakini walikaribia Kisumu na wakatuambia agenda yao. Sasa mimi naomba tu mbeleni hapo watupange venye tunaenda kuenda. Alafu nikirudi kwa hii mambo ya sufuria yenye Ruto alisema. Hii ndio sababu watu wa ODM sijui kwa nini wale wako kwa totam. Wengine wameshaanza kulia ati Ruto anaongea mbaya, Ruto anasema nini, wanaanza kutoka. Wataki kuface reality na waseme venye babu alisema juzi. Hapo hakuna kubembeleza Ruto ati hata kama anatuongelesha vitu zenye hazieleweki na bado tunambembeleza tu, tunakaa na yeye pamoja. Tunafaa ku stand on our grounds. Walisema Wajaluo ndio wana decide politics ya Kenya. Sasa Wajaluo kama ndio wana decide politics ya Kenya, hakuna venye Wajaluo wanaweza kuwa watu wa kubembelezana. Unabembeleza Ruto ndio umwambie, na anakuambia timara ubebe sufuria, ati siku hizi sufuria imeenda. Sufuria haijaenda. Sufuria hata kama kesho ndio watu wa nini ODM, venye ODM iko na nini, Ruto anapata hiyo advantage, anaongea vitu mbaya juu ya ODM. Lakini ODM ikishikana pamoja, sufuria inarudi tu hata kama ni kesho. Sasa ndio mimi nataka kuambia rais aendelee kupatia watu wa ODM heshima. Juu hapa mbele nikiona ODM inaenda kuungana kuwe kitu moja tena. Asidani ameshachukua kura ya wananchi. Watu walisema hiyo one time itakuja hapa. Aliona Kisumu venye walikuja. So asiandarate hawa vijana wenye wameanza hii mambo ya one time. Anaweza shukia kura, na kura ya Nyanza na Western ni block. Sasa hiyo kura ni mingi. Sasa sidhani hiyo kura ameshachukua. Aendelee kutreat Wajaluo visawa juu wanaweza amua na waende hiyo one time yenye anasema. Juu sasa hii baba yuko na vijana hao bado wanajipanga vizuri.
Mimi namuomba tu waheshimu watu ya ODM, awaheshimu venye alikuwa na heshimu. Akianza kuleta mambo watu wanaweza piga reverse. Wenye baba alikuwa anasema left turn ama right turn. Wakisema hiyo watu wote wataenda ipande nyingine. Kurudisha sufuria haizi maanisha Raila juu kurudisha sufuria nyumbani haizi maanisha Raila juu Raila alishakufa. Kitu alikuwa anamaanisha ati ameshaingiza watu wa ODM ndani ya serikali yake. Sasa hakuna mwenye anaweza piga kelele arudi tena avae sufuria kwa kichwa. Lakini asidanganyike na hiyo. Hawa vijana wenye wamekuja sahihi one time hawa. Hawa vijana bado wanaweza vaa sufuria kwa kichwa na warudi kwa barabara. Oh, leaders manotamore ni linda wananchi okidonjika. Wachako gatandi. Tandi wa Nairobi tidikile gi ndege wawe no kelo nwa news moro maber to kelo pesa mar tamo linda wananchi mondo kik doj Kisumu. Mano ne watamore kabisa. Ouda no wakwero ouda jogi soe mix gi thuon. Ouda jogi soe mix gi thuon. To nwakwere kaka jopiny. Wan oriemb siasa ne kodwaro mujumbe otete ya ujumbe wae gi hooliganism moko modwa donjego. Mago are past tense. Esani wadwaro gima miyo japiny ohala japeso circulate piny ka mondo mi japiny oyud kaka nyalo loko ohala. To gik moko mang imi pesa tiketi ofukoni tibiro thuo wakai mondo wagore. Mano gimok betimore this time. Kenda yie gi jolinda wananchi Kondele. Mane koseyudo ka pi pek moloyo ginene. Remo pek molopi. To giwere gi linda wananchi go gi dingo one time gidonje squad ma wadhi maber onge ng'ama nogo ng'ato. Wang ni kwa nyalo tiyo gi rieko kabilano nyalo bet maber. Kech leaders gi hinyowa. An ajapeng. An ajapeng. To jopeng nopogore paro. Sama wan e sector wabro riembo sector kaka ringo. Lakini when come to politics, ng'ato ka ng'ato nigi idea ne gi pache, ng'ato be samoro anja politics. To je leader na mane sector ken ja politics. So bedo nwa change idea okonyiso ni koro wan enemies. Koro wabeduru jok moko ma wise kendo man gi wisdom. Waburu bet jok moko maka uwilo paro to koro uketo sigu. Jo siasa mwa wilo re paro to gin giro mi hotel to giti mangowa. Giwinjore gi madho chai. Ibiro ka itongo nyawadu for nothing. Ibiro ka ipango kidie ndara gik manowe. Nwa winjo ka giwacho ni jolinda wananchi ne mane gi ng'anyo ema dhi chunge ng'anyo. Joma manyo chomo ko ng'anyo. Donge jolinda ground. Ema nyocho kelo kitu chako pango kite chako wango tires. Gitemo nyiso wa picha mane. So wan kaka linda wananchi ne walinda wananchi onge wananchi manohiny kendo ne wadhi pap safely kendo ne watieko rally safely. Omiyo ana congratulate jolinda wananchi kuom okang' mane gikawo magirito jopiny onge ng'ama nohiny. Otherwise erokamano. Nwaneno ka notimore jo one time notimo maber. Kian anaja two term. Gimomiyo achunge two term en kama. Babu gi Sifuna nobiro Kisumu kae. Ma dhano orwako gi maber kendo nwamor. To wapenjore kaka wan common mwananchi. Nikech Raila nowewa sirikal. To gima thagowa gi Babu gi Sifuna. Game point margi en ang'o? Nikech ka nobiro Kisumu kae, noting'o bana mar Babu ma governor men Nairobi. Sifuna the same noting'o bana mare men senator. Ging'isowa ni en one term. One term ni kaka wan joluo. Wadhi gocho ne Gachagua koso wadhi gocho ne ng'a. Nikech gin gibiro ka kendo ne gibiro gi dhok mamit mane giyoyowa magno ne giterowa mbele 2032. Mama nok rach to gi sani ko giterowa wan kaka wan jo Kisumu ok wadadok e ndara. Ni omawa ki otim ang'o. Wan wahol gi ywak pile pile mar tho ma ji dok e ndara. Kada wuoyo kuom Orengo matin. Orengo en gima ji ong'eyo ka ne student mokwongo. En gige te ne dhi e ndara. Jaramogi Oginga kanotho manowe party mare. Ne gilaro gi Raila mar Raila notemo matek manowene. Nodhi mochako ketho party no. Raila kaka ng'ama chunye ler noyiene kendo moduoge e ODM. Kane Raila dhi e yu mane miyo Nyong'o party leader. En nokun mane ok owuoyo ne gino ne rach ne ma waneno. Sani kane Raila otho koro keto
en dhao, odwa ni jo ODM odhao. Wan kaka wan joluo, wadwa nobedu gimoro achiel. Gima dakwayo babu kata gi wanga goburu, gibed piny mondo giwinjre kaka oganda luo. Giwe wuondo wa gichiemo koni. Kata mana babu gi nego wang'e maber niya, itiere ng'ama ochung'e gini, ok ginyal timo gini ka onge ng'ato. Gin jowa mwang'eyo. Oburu wang'eyo ni nigi president marwa men Ruto, ok wadagi. But wan joluo, wabed kamoro achiel kendo wawinjre mondo party maro mar ODM ni obed motegno. Warim UDA kae mondo obed uru kanyakla. Ana onge wach mang'eny mage manyalo wacho, erokamano. According to me, they're the leaders mag Linda Mwananchi. We love them. We love them, and we'll still continue giving them an opportunity to come and talk to us. But all we need to know, we need them to tell us is that giwachoni wagolo President Ruto, yes. What are we gaining? We as Luos, kwasegolo Ruto. They are not telling us, no one wagolo Ruto, then one kaka joluo wadhi yudango. Wadhi kanye. Nikeche waonge gi ng'at mochung' sani madwaro president. Ok wadwa ni nyathi jaluo machielo pod ochako tho. Wasetho moromo ma we don't need nyathi jaluo mondo dhi e ndara ne dhi tho. To after all kosetho wan gima wadhi yude maduong' onge. Wase fight for the last 60 years. 60 years Giorengo have been there. Sani en governor ma Siaya, to Siaya ne kama an be ae, mane dalawa, e kama dala nantie. But development mosetimre Siaya malong'o minyalo wacho onge. We don't need to the ndara each and every time, so we don't develop our places. All we need is to develop our places, not to come to the roads each and every time. Number two, ana wuoyo kaka ng'ama wuok Siaya, mong'eyo Siaya, mabendo oseringo politically Siaya. I'm not just talking. Two, ang'eyo ni Babu Owino dwaro mana governor Nairobi. My question is, ng'ama dwaro governor Nairobi biro campaign Kisumu. Sifuna dwaro senator, obiro campaign Kisumu. Ana paro ni, according to me, kombe magidwaro gin gi thuolo malong'o loso Kisumu, loso Nairobi. Nikech Babu Owino sani en MP monego beno tiyo ne jo Nairobi, ko biro Kisumu to is just to direct us a bit, but okonego biro campaign wani one term kata two term. Wakwayo gibed piny gi campaign Nairobi, wadwaro mondo joluo mondo yud kombe mang'eny Nairobi. Sama giringo post moko ka gidhi e machielo, to moko ka giweyo onge joluo mantie, wadhi lose kombe mang'eny Nairobi, wadhi lose a lot of leaders, to ka wan kaka joluo wakoso kamwa chomo, ok wadhi bedo maber. Wakwayo gi muolo, wan kaka jo ODM wariwre uru waduog wabed piny mondo walos ODM, nikech ODM no e gima nyera elo wenwa. That is the only thing that we have. Maka wanyalo ketho that ODM, to wan kaka luo wadhi bedo no waonge voice. Talking on voice, gima nyalo wacho kuom voice, wabed kaka joluo wabed gi duol achiel. Duol achiel ne mosemiyowa wawinjore in each and every place ma wantie. To kwa dwa divide ni jomoko nitie one term nitie two term kaka jaluo, wadhi koso gima wadwaro, to ok wadhi bedo machiegni gi sirikal as soon as possible. May God bless you. Ni ng'ato ka ng'ato oyiene kendo nigi thuolo mar dhi kamoro amora mondo ous sera mare. But gima nyaka wang'e sani ni siasa ma wan godo e Kenya osewuok e empty rhetorics. Wadhi e gimiluongo ne economic based agenda or ideologies. Nikech nyadi mang'eny kinde moko nowach ni wan joluo Raila was the lord of poverty. To wachope thuolo makoro watemo mondo wakam out of that poverty. Gima nyaka watim mokwongo nyaka wa make the ground safe for any investor to come in. Because without economic empowerment, wabro mnadoke ndara kakoro was scramble for the little resources ma wan go e pinywa mar luo ka. Mogik, gima duong' en ni Ruto en president, wayie wadagi kuom sani. To ka wan gi plan, maybe ni kako riembo piny ok bernwa, wantiere gi good forums mondo mi wa express e mano, rather than bedo ni jaluo moro maybe is a CS, jaluo moro is a PS somewhere, to koro oganda moro donjo to
wathuowa kaka joluo, wagore kaka nyithi ng'at achiel, to wagore kwalaro gimoro. Wabedi uru gi hera ni sama wadwa ni gimoro to ber mondo mi okel development. Kech sama development obiro, ok bidewo ni in wuod ng'ato, in nyar ng'a. Wan kaka jo Kisumo wabiro yudo mano kanyakla, kanyachiel. Mogik, ne young people, piny to sekawo kore, kendo young generation ema dhi kawo piny. Lakini ok wakaw ng'ama onge gi agenda, ng'ama onge gi any development record. Sani gima wadwa ng'eyo, ketane gik mane timonwa e mesa. Mane gima wadhi ng'iyo sani, ketane gima ne timonwa e mesa ka. To ka onge gima ne timo, in dhogi mane goyo, iyanyo mna ji, itimo ang'o, ok wadhi miyi kura. Kwe ema duong'. Kama kwe onge, dongruok onge. Kama kwe nitie, ema dongruok nitie. Koro wabedo gi kwe kaka joluo, ng'ata mobiro warwaki, wawinje, ka idifa kode, dwar good forum, ma ibidhi air, kaka koro jo media obiro kani, mar mondo me, ibende air your views, and everybody has a right to speak and a right to be heard. Thank you.